Oke, sekarang saya berada di kuburan di salah satu kampung saya di pemakaman umum yang berada di Kampung Cijagra, Desa Ciroyom. Saya barusan mau nyobain, setelah kemarin kan ada yang viral tuh video yang diam 2 jam di kamar gak ngapa-ngapain. Nah, saya barusan mau diam 2 jam di kuburan tapi gak sanggup, gak kuat. Suara 1000 suara itu terekam oleh telinga, suara apapun terdengar, suara jangkrik, benceh, tongeret, suara angin, motor, dan diam 2 jam gak ngapa-ngapain itu sangat susah. Saya juga sampai kram barusan kaki, jadi gagal. Sekarang kita lanjut pulang aja karena udah gak sanggup, ini pegal-pegal kaki.